வணக்கம். We are absolutely honored and privileged. இன்னைக்கு நம்ம ப்ரெஸ் மீட்டில் இந்தியா மட்டும் இல்லை, ஏஷியாலேயே the oldest person to have had protected angioplasty. ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு 95-year-old இவங்களுக்கு பேசிக்கலி நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி ஸ்டென்டிங் பண்ணியிருக்கோம். லெஃப்ட் மெயின், எல்ஏடி அண்ட் வலதுபுறத்தில் ஆர்சிஏ, இந்த மாதிரி அனைத்து குழாய்களையும் நாங்கள் திறந்துருக்கோம். இது வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த சமயத்தில் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ரொசீஜர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கருவி பார்த்தீங்கன்னா இம்பெல்லாங்கிறது. இது வந்து ஒரு ஹார்ட் பம்ப் பேசிக்கலி. ஸோ இந்த பம்பை போட்டுட்டு நம்ம அனைத்து குழாய்களில் இருக்கும் அடைப்பையும் திறக்க முடிஞ்சுது. இதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் அட்டாக்னால மூச்சு வாங்குவதே கடினமாக இருந்தது, ஃப்ளாட்டாக படுக்கிறதுக்கு கூட கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ 95 வயதுனால நிறைய பேர் வந்து இது பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்னு ஒரு மனஸ்தாபம் இருந்திருக்கலாம், ஒரு குழப்பம் இருந்திருக்கலாம். பட் இப்போ நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் சார் ஹஸ் கம் நவ் அண்ட் வி ஆர் ஏபிள் டு டாக் டு ஹிம். இன்னைக்கு நீங்கள் எல்லாரும் மீட் பண்ணீங்க. ஸோ வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி. ப்ரோமெட் ஹாஸ்பிட்டலில் இது பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ எங்கள் அனைத்து டீமுக்கும் நம்ம பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னோட நன்றி. முக்கியமாக பேஷண்ட் அவங்க ஃபேமிலிக்கு இன்னைக்கு வந்தது. இன்ஃபேக்ட் அவங்க ஐடியா அது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு சொன்னதே அவங்க தான். ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஆமாம், எதனால அந்த பாதிப்பு அதிகமாக வந்து எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது? ஓகே, ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பேசினாப்புல ஹார்ட் டிசீஸ் வந்துட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியர்களுக்கு 20 வயதுலேருந்து அப்வர்ட் வருதுங்க. ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம உடம்பை பார்த்துக்கிறோங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். ஓரளவுக்கு ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்பவே முக்கியம். நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ திங்ஸ். ஒன்று, எல்லாரும் சொல்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இனஃப் ஸ்லீப், ஒழுங்கான டயட், ரெகுலர் எக்ஸசைஸ், டெஃபினட்டாக நோ ஸ்மோக்கிங், நோ வேப்பிங் அண்ட் ஹேவிங் குட் என்ன சொல்லுவாங்க சோஷியல் கனெக்ஷன்ஸ். அது இன்ஸ்டா வாட்ஸ்ஆப்பில் சொல்லலை, பட் நல்ல ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கிறது. இது எல்லாமே ரொம்பவே உதவும். இம்பார்ட்டண்ட்டாக தயவு செஞ்சு எந்தெந்த ஏஜில் என்னென்ன செக்அப் பண்ணிக்கணுமோ அது பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ஒரு பிரைமரி கேர் டாக்டர் இருக்கணும். எந்தெந்த ஏஜ்க்கு யார் யார் என்னென்ன செக் பண்ணணுமோ அது தயவு செஞ்சு பண்ணிக்கோங்க. எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹேவ் அ பிரைமரி டாக்டர். அதே போல் ஃபைனலாக புதுசாக ஒரு சிம்டம் வந்தால் இக்னோர் பண்ணாமல் உடனே சீக் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன். என்னுடைய அட்வைஸ் என்னென்னா, ஜெனட்டிக்ஸ் இஸ் ஒன் ரீசன். another is the temperament. Adjusting temperament இருந்தால் you live long. We adjust to boss in the office, we adjust to passengers in the bus, ultimately we don't adjust to husband and wife. See, this is slowly increasing. So this should be stopped, and everywhere you must always look at other person as equal, live and let live. And slowly our culture had all this earlier, now it's slowly waning away. So this has to be improved, and I always found when I retired, people asked me, how is it that 33 years you were in service, we didn't see you even one day anger? See, that perhaps has helped me to live this much long. So the moment you get aggressive, you are not the other person is not affected. You are the person who was affected. You never realize it. So please do one thing, adjust to all circumstances, whether in life, with people, with circumstances. So that is my only advice. Brilliant. Thank you, sir. Good. எல்லாருக்கும் வணக்கம். First sincere apologies. இந்த டிராஃபிக்கில் வந்து உள்ள வரதுக்கு 15 minutes ஆயிடுச்சு. இருதயம் வந்து இட்ஸ் எ பம்ப். ஸோ பிளட் சப்ளை வேணும், எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும், பம்ப் ஒர்க் ஆகணும். பிளட் சப்ளை பிளாக்கேஜ் வந்து 25 வயசுலேயும் வரும், 95 வயசுலேயும் வரும். ஃபுல் ஸ்டாப். ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது சேஃப்டின்றது ஹார்ட்டோட பம்பிங் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து. நார்மல் பர்சனுக்கு பம்பிங் கெப்பாசிட்டி 60%. அது 25% அப்படி ஆச்சுன்னு சொன்னால் அது ரிஸ்க் அதிகம். சர்ஜரி பண்ணாலும் சரி, அது ஸ்டென்ட் பண்ணாலும் சரி, ரிஸ்க் அதிகம்.
மெயின் ரிஸ்க் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் பம்பிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சதுன்னா ரைட் சைடு ஹார்ட் வந்து 30 தான் அதனோட ப்ரெஷர் கெப்பாசிட்டி, 30 மில்லிமீட்டர் ஆகும் இருக்கு. லெஃப்ட் சைடு வந்து 120 150 வரைக்கும் தாங்கும். இந்த ரைட் சைட் ப்ரெஷர் 30லேருந்து 60 ஆச்சுன்னா ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் போதும், 15 செகண்ட்ஸ் 20 செகண்ட்ஸ் பிளட் சப்ளை கட் ஆச்சுன்னா அப்போ ஹார்ட்டோட கெப்பாசிட்டி போயிடும். இந்த பம்பிங் கெப்பாசிட்டி போயிடுச்சுன்னா திரும்ப நம்ம பிளட் சப்ளை ரெஸ்டோர் பண்ணால் கூட வர்றது கஷ்டம். ஸோ அதில் தான் வந்துட்டு இந்த இம்பல்லா என்ற பம்பு மெயினாக ஒர்க் பண்ணுறது. ஸோ அந்த சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தா 3 விதமான சப்போர்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து பலூன் பம்ப், அது எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இருக்கும். பலூன் பம்ப்லேருந்து கிடைக்கிற சப்போர்ட் வந்து 1/2 லிட்டர் 0.5 லிட்டர். இம்பல்லாயிலிருந்து வர்ற சப்போர்ட்டு ஹார்ட்டோட கெப்பாசிட்டி ஒரு 6 லிட்டர் நம்மளோட கார்டியக் அவுட்புட்னா ஆல்மோஸ்ட் 4 லிட்டர் இம்பல்லாவிலேருந்து கிடைக்கும், 3.5 இம்பல்லாவில். இப்போ உங்களோட ஓன் ஹார்ட் ஒரு 1/2 லிட்டர் இல்லை 1 லிட்டர் கொடுக்குதுன்னா தட் இஸ் எனஃப் நார்மல் இது. அதுக்கு அடுத்த சப்போர்ட்னு பார்த்தா எக்மோ. பட் எக்மோ வந்து ரொம்ப இன்வேசிவ், பெரிய டியூப் போடணும், வெயின் போடணும், இதில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ பிட்வீன் திஸ் 3 இம்பல்லா வந்து இஸ் த பெஸ்ட் சப்போர்ட். அது போடும்போது இந்த பர்டிகுலர் இவருக்கு போடும்போது ஏஜ் டசன்ட் மேட்டர். வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் ஹாலோட பிளட் வெசல் சைஸ், என்ன சைஸ் இருக்குது அதுதான் முக்கியம். அது வி ஸ்க்ரீன் இட் ப்ராப்பர்லி, அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சு ஸ்க்ரீன் பண்ணிவிட்டு ஆன்ஜியோ வச்சு ஸ்க்ரீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் வந்துட்டு இம்பல்லாவே பொறுத்துறது. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இம்பல்லா பொறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறது. அவருக்கு ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது there were a few seconds, ஒரு 30-40 செகண்டு ஹார்ட்டு பம்பிங் இல்லை. The reason he is alive and sitting here is because of the impella support. Impella போட்டதுனால we were able to do the procedure safely. அந்த ப்ரெஷரை பற்றி கவலைப்படலை. ஏன்னா even though his heart was not beating, impella was working. இம்பல்லாவில் வந்து அது 3.5 to 4 லிட்டர் வந்தது. It was enough to keep his brain, keep his kidneys, keep his other organs functioning. அது போடாமல் அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணியிருந்தோம், வெளியில் எங்கேயாவது பண்ணியிருந்தோம்னா we would have lost it, full stop. ஸோ நிறைய பேர் கேட்பாங்க 95ல 20 லட்சம் 15 லட்சம் 20 லட்சம் போட்டு இம்பல்லா போட்டு பண்ணணுமா? ஏஜ் இஸ் நாட் த கிரைட்டீரியா. If somebody is lived to 95, they worked hard to 95, they earned hard, so they earned enough to save their life. As long as he is physically fit like that, we have to do that. So that's not the criteria. So exactly that is the reason. நிறைய பேர் கேட்டாங்க 95ல இவருக்கு எதுக்கு இம்பல்லா போட்டு பண்ணணும், சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம். சர்ஜரி இஸ் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். சர்ஜரியில் மெயின் ரிஸ்க் வந்து ஸ்ட்ரோக் ரிஸ்க். யூ மைட் கெட் அ பெட்டர் bypass, பட் இஃப் யூ எண்ட் அப் வித் ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் போயிடும். ஸோ உங்களோட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஏஜ் டசன்ட் மேட்டர், பம்பிங் கெப்பாசிட்டி இஸ் வெரி புவர். த சேஃபஸ்ட் ப்ரொசீஜர் இஸ் இம்பல்லா போட்டுட்டு 3 பிளட் வெசலையும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அதே 3 பிளட் வெசல் சர்ஜன் பண்ணியிருந்தா கூட சேம் கைண்ட் ஆஃப் பிளட் சப்ளை ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை, ஃபுல் ஸ்டாப். சர்ஜன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கே பிளாக் இருக்கோ அதை தாண்டி பைபாஸ் பண்ணுவாங்க. இவருக்கு 2-3 இடத்துல ஒரே பிளட் வெசலில் பிளாக் இருந்தால் யூ கேன் நாட் கம்ப்ளீட்லி ரிவர்சலைஸ். ஒன்லி ஆஞ்சியோபிளாஸ்டியில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சேஃபாக பண்ண முடிஞ்சதுக்கு ஒரே ஒரு ரீசன், யூ ஆர் ஏபிள் டு கிவ் தி சப்போர்ட், ப்ராப்பர் சப்போர்ட். அவரோட ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ நார்மலாக இருக்குது, ஃபிசிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நார்மல், mental function is normal, is absolutely healthy. The only reason is the teamwork. So whenever we do it, Arun sir பண்ணும்போது என்ன கூப்பிடுவார், நான் பண்ணும்போது அவர் கூப்பிடுவேன். ஏன்னா very few people do this kind of high risk procedures. அப்படி பண்ணும்போது you need at least 2 people. ஒருத்தவங்க பண்ணும்போது செகண்ட் பர்சன் as an independent அவங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது we have a good outcome. And when you do it in numbers, நான் 5 தனியாக பண்ணுறது அவர் 5 தனியாக பண்ணுறதோட 2 பேரை சேர்ந்து 10 ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது the outcome will improve. So that is the main purpose, and it's an exceptionally good outcome. 80 is not a criteria. So more than 80, we have done a lot of procedures. Next week I will be calling you for another program in 2 weeks time. We have done 100 transcatheter procedures, valve replacement without surgery. அதில் 15 பேர் வந்து more than 80, அதில் 4 பேர் more than 90. All 15 are alive. All 15 will come for your press conference. So thank you. To work with PROMED Hospital and Arun for the past 2 years, and seeing Shankar sir for the past 4 to 5 months has been a very pleasure. And the first day he came to the OPD, he came in a wheelchair. Now he is coming walking to a hotel. This is a pleasure for us, and I thank
thank Dr. Arun for giving me this tremendous opportunity. See, I was trained by Dr. one of the best cardiologists in India, but then what I learned there is nothing compared to what Dr. Arun has to offer, and I'm very fortunate. This is like I get to learn and do all this stuff outside getting paid. So this is like a win-win situation for everyone, and I'm very thankful for Dr. Arun and Dr. Spooty. I'm very, very happy to see Dr. Shankar and his family, everyone. Thank you. Yes, people. நீங்க வந்து உங்க டைம் இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டோரி. நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணணும்னு தான் இது. இப்போ வரைக்கும் எல்லாரும் பேசுன மாதிரி ஐ திங்க் ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, அவர் ஏஜை பார்த்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல, அவரோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நல்லா இருக்கணும்னு பார்த்தது. வெளிநாட்டில் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது, ஏஜை பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காதீங்க, அவங்களோட ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் அதை பொறுத்து கொடுங்க. ஸோ ஒரு 60 வயசுல நிறைய மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சில வாட்டி இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிஸ் பண்ண முடியாது, அங்கேயே வந்து நோ சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும். சார் சொன்ன மாதிரி had good habits, no medical problems literally until this happened. And அவர் சொன்ன மாதிரி இனிஷியலாக வந்தப்போ ஆக்சுவலி இது போதும், மெடிசன் போதும்னு சொல்லி தான் அனுப்புது. அதுக்கப்புறமா இந்த செகண்ட் டைம் வரும்போது விட்டுருந்தா பெட் ரிடனா வலியோட மூச்சு வாங்கிட்டு நம்ம இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணதெல்லாம் 100 வயசுக்கு மேலே வாழணும்னு இல்லை, ஆனால் இருக்கிற நாள் நல்லா வாழணும். இருக்கிற நாள் நம்மளே நம்மளோட ஸ்டஃப். இப்போ சார் நடந்து வந்தாரு, வலி இல்லாமல் இருக்காரு, இவ்வளோ அழகாக நம்மளுக்கு பேசியிருக்காரு. ஆனந்த் சார் சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் வாட் கிவ்ஸ் அஸ் ஹாப்பினஸ், அண்ட் த ஃபேமிலி வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சப்போர்ட்டிவ். அண்ட் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் ஐ திங்க் PROMED டீம்ல literally everybody was praying for Tata to do well. All the nurses were very attached to him. Everybody behind the scenes were praying that he does well and he gets through these procedures. We were extremely happy. எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. டாக்டர் அருண், டாக்டர் ஆனந்த், டாக்டர் அனந்தராமன், superb team. And it's not just about the team, it's how they cooperated with each other, discussed with the family, not once, not twice, but at multiple levels. And டாக்டர் அருண் சொன்ன மாதிரி questions கேளுங்க, என்ன ரிஸ்க்ஸ் என்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ப்ரொசீஜருக்கு கன்செப்ட் கொடுக்கறது, ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறது. எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. ஐ திங்க் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கம்யூனிகேட் வித் த ஃபேமிலி. அண்ட் அவங்களுக்கு கேள்விகள் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டு வாட் வி கால் ஷேர்ட் டெசிஷன் மேக்கிங். ஒரு காலத்துல டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க நம்ம அப்படியே செய்வோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அது உங்க உடம்பு. நம்ம ஒரு ஃபோன் வாங்குறோம்னா அதை பத்தி அவ்வளவு ரிசர்ச் பண்றோம். ஆனா நமக்கு நம்ம உடம்புக்கு ஒருத்தங்க எதை பண்ண போறாங்கன்னா என்ன பண்ண போறாங்க ஏது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம கடமை. மூணாவது விஷயம், பல முறை பார்த்தோம்னா வாட் கேன் பி டன் மட்டும்தான் நம்ம பேசிட்டு இருப்போம். எனி பிளாக்கேஜ் கேன் பி ஓபன். விஷயம் என்னன்னா இது பண்ணணுமா, பண்றதுல பேஷண்ட்டுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கா. ஸோ எப்பவுமே த சென்ட்ரல் ஃபோக்கஸ் ஹாஸ் டு பி பேஷண்ட்டுக்கு எது நல்லது லாங் டேர்ம். அதுக்கு நம்ம யூனோ என்ன பண்ணணுமோ அதான் பண்ணணும். நம்மளால பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிறது ரெண்டாவது பட்சம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் அ வில்லேஜ். இது வந்துட்டு ஒருத்தங்க, இட்ஸ் நாட் அ ஒன் மேன் ஷோ. இப்போ நம்ம ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர் ஒன்று பண்றோம்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எக்யூப்டா இருக்கணும், மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும், நம்ம அசோசியேஷன், நம்ம கார்டியாலஜிஸ்ட், நம்ம கூட இருக்கிற நம்ம டீம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும். இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒருத்தர் வரணும். ஹீஸ் அ வெரி வெரி டியர் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட், டாக்டர் அனந்தராமன் சொல்லிட்டு. இன்ஃபேக்ட் ரெயின்னால மேபி ஐ டோன்ட் நோ, ஹீஸ் ஆன் ஹிஸ் வே. இட் டேக்ஸ் அ வில்லேஜ். ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் அபவுட் டீம் ஒர்க். இது வந்துட்டு நான் பெரிய ஆளு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இட் டேக்ஸ் வில்லேஜ், இட் டேக்ஸ் குட் பிளானிங், கோஆர்டினேஷன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் தட். அதே போல போஸ்ட் ப்ரொசீஜர் கேரும் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எஸ்பெஷலி நம்ம ஊர்ல நிறைய பேருக்கு அனீமியா இருக்கும், கிட்னி ஃபங்க்ஷன் இஷ்யூஸ் இருக்கும், அது இது பல விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ற எபிலிட்டி வேணும். அண்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, நம்ம பிரஸ் நண்பர்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, தயவு செஞ்சு கேள்வி கேளுங்க. உங்க டாக்டர் வந்துட்டு ஒன்று சொன்னாங்கன்னா ஏன் சொல்றீங்க, இது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன், இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா, வேற என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு, ரிஸ்க் என்ன, பெனிஃபிட் என்ன, நீங்க இந்த ப்ரொசீஜர் எவ்வளோ பண்ணிருக்கீங்க, சக்சஸ் ரேட் என்ன, எல்லாமே கேளுங்க. இது ஒன்றும் ரூடா இருக்கணும்னு நான் சொல்லலை, பட்
கேட்கறது உங்க கடமை அண்ட் இட்ஸ் யுவர் பாடி ஒரு உங்க லவ் ஒன் உங்க ஃபேமிலி மெம்பரோட இது. ஸோ அது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி பி மோர் இன்ஃபார்ம். ஸோ நம்ம அந்த கையெழுத்து போடுறோம்ல ஒரு கன்சென்ட் ஃபார்ம்ல, எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் ஒரு கையெழுத்து போட்டு தான் ப்ரொசீஜர். அது எல்லாரும் நம்ம சும்மா அப்படியே கையெழுத்து போடுவோம். அது என்ன, அது ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம புரிந்து கன்சென்ட், அது பேரு இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட், அதான் அதோட அந்த ஃபார்ம் பேரு. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் அதர் சைடில் கூட பேஷண்ட்டாக ரீசெண்டாக ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் ஹெல்த் இஷ்யூக்கு இட் இஸ் ரியலி அ ஸ்ட்ரகிள் ஃபைண்டிங் த ரைட் டாக்டர், ஃபைண்டிங் என்ன பண்ணணும், ப்ரொசீஜர் எப்படி, என்ன ஏது. ஸோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னா நிஜமாவே இன்னும் ஆஸ் சார் செட் அட் தட் மூமெண்ட் அவங்க வந்துட்டு இட் ஆல் கம்ஸ் டவுன் டு ஃபேமிலி. நம்ம பசங்க என்ன சொல்றாங்களோ நம்ம அதை நம்பி தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்றோம். என்ன வேணுமோ, என்ன கேள்விகள் கேட்டாங்க, என்ன பண்ணணுமோ பண்ணாங்க. அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சப்போர்ட்டிவ். இன்ஃபேக்ட் உண்மையில இந்த ஐடியா எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தது அவங்க தான். இதை நீங்க நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்ன. ஸோ ஐம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு தெம். ஸோ thank you. A round of applause for the patient and the family. Thank you, sir. And I don't want to keep him here. Actually, அவங்க ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் வீட்லயே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இல்லை வீட்டில் பண்ணக்கூடாது, பண்ண முடியாது, ப்ரெஸ்க்கு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னதுனால they were kind enough to come here. When we first did this kind of put in impella assisted angioplasty, multivessel, essentially bypass என்னெல்லாம் பண்ணிப்பாங்களோ எல்லா குழாய்களும் நாங்களும் பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஸோ நான் அது வரைக்கும் இந்தியாவில், ஸோ யூஎஸ்ல நான் நிறைய impella போட்டிருக்கேன். நான் யூஎஸ்ல இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அது இதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ யூ ஜஸ்ட் டூ வாட் எவர் என்ன அப்ராப்ரியேட்டோ பண்ணிட்டு போயிட்டே. ஸோ அப்புறம் இன்சிடென்டலி இவர் தான் நான் பண்ணதுல ஓல்டஸ்ட் பேஷண்ட் வித் impella. அண்ட் ஸோ நான் அப்புறம் கேட்டிருந்தேன் இந்தியாவில் இதுக்கு முன்னாடி யாரோ ஹூஸ் த ஓல்டஸ்ட் பேஷண்ட்னு ஜஸ்ட் 90 மேலே லிட்டில் பிட் அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தென் ஏஷியா பெசிபிக்ல கேட்டிருந்தோம். ஸோ தென் they said யூஎஸ்க்கு அவுட் சைடர், யூஎஸ்ல apparently there is a 97-year-old இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்டட் PCI பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை தவிர rest of the world he's that is a kind of a feat to come. He's the oldest person. பண்ணும்போது சத்தியமா தெரியாது, பட் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும். How confidence was your team to do this type of study? So you have confidence. Yeah, so in terms of the technicality, truthfully sir-oda angioplasty, see sir, the impella-ங்கிறது வந்து ஒரு கருவி. It's just a pump that we put in. So அதை போட்டுட்டு எடுக்கிறது actually technically is not the most challenging thing. The challenging thing is opening up the blood vessels. So அந்த வேலை பண்ணி தான் ஆகணும். So and I don't know your profile. I specialize in ரொம்ப complex angioplasty. So எனக்கு outside of his age factor, இவர் in fact 93ல நான் first I think records ஓட வந்திருந்தாங்க பெங்களூர்ல இருந்துட்டு. I was very sure of doing the procedure. That's not a problem. பட் அவசியமா அப்படின்னு ஏன்னா அப்ப நல்லா இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நடந்துட்டு இருந்தாங்க, மருந்து மாத்திரையில மூச்சு வாங்க. So he was doing well. So we didn't do it at that time just for that reason. But now that he had a heart attack, the picture changed. Medicines would அதுக்கு மேல we can't push. Family side they ask for you. So in general sir, இப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுன்னா ஸ்டாண்டர்ட் தெரப்பி இஸ் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி. இப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்வேசிவ் தெரப்பின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி பண்ணுறது தான் நார்மலாக எல்லாரும் பண்ணுறது. தி பாயிண்ட் இஸ் சில பேருக்கு சில காரணங்கள்னால் நம்ம ரைட்டாகவே பண்ண முடியாது. So it was a recommendation from our standpoint, but again we knew the family, so we had already talked about this and appo venaan solli then we said yeah, let's go ahead because our ICU la paduthale muchu vaangittu irundhuchu. So we had to kind of do it. You identified any blocks or like 2 or 3 blocks? ஆமாங்க sorry நாங்க நிறைய விஷயம் எங்களுக்கு ரொம்ப காமனா இவருக்கு மெயின் குழாயில அடப்பு இருந்துச்சு, லெஃப்ட் மெயின்லன்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் எல்ஏடியில அடப்பு இருந்துச்சு, இன்னொரு குழாய் சர்க்கம்ஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு அதிலும் அடப்பு இருந்தது, ரைட் கொரோனரி ஆர்டரி ரொம்ப டைட்டா பிளாக் வச்சிருந்தது. இது ஸோ அனைத்துக்கும் நம்ம அன்னைக்கு என்னெல்லாம் ஆல் தி மேஜர் வெசல்ஸ் ஆர் ஓப்பன் அப், எல்லாத்துக்கும் ஸ்டென்ட் போட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். The surgery timing was a timing maybe 3 hours, 2.5 to 3 hours. The rules the success rate and all. So for angioplasty கேக்குறீங்களா சார்? ஜென்ரலா angioplasty-யோட சக்சஸ் ரேட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I would say it's 99% plus. CTOஸ்னு இருக்கும் சில நேரங்கள், அதாவது 100% blockage அப்படின்னு இருக்கும்.
அந்த மாதிரி பிளாக்கேஜஸ்ல உலக ரீதியா இப்போ எது அப்ராப்ரியேட்டோ அது மட்டும் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் இஸ் இந்த upper 90s. It's not 100%, it's in the upper 90s. Is it a miracle in the hospital industry, this type of surgeries? என்னமா? Is it a miracle or for the age you are doing the You know what? I think life itself is a miracle. So I'm very, very glad. And I think technology has evolved to the point where we are able to now open up really, really, really difficult blockages. So I think, and more remains to be seen. So I think we are at a point where I can almost tell you any blockage can be opened. Question is, does the patient need it? Is the only question. So he had to walk, he had to do exercise and all. What any suggestions you'll be giving? Hey, ஒரே நிமிஷம். I don't want to hold him up. If it is okay, we'll take one pic. If you are okay, yeah, okay, go ahead, sir. So what type of exercises, anything you are suggesting to the person in this age? At 95 or Yeah, so? yeah. Honest to God, there are only two exercises that I would ask him to do. One is keep walking, because being bedbound and immobile is a recipe for disaster. ஏன்னா நம்ம மசில் மாஸ் குறையும், நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். And if possible, கொஞ்சம் strength training. நம்ம இப்போ இதுக்காக லைட் வெயிட்ஸ், இப்போ ஒரு 6 கிலோ அது இது, again just to make sure your muscle mass doesn't grow. ஏன்னா elderly எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த geriatric population எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, one of the biggest reasons அவங்களுக்கு ஆகிறது வந்துட்டு ஒரு ஃபால் ஆகிட்டு ஹிப் ஃப்ராக்சர் ஆகுது. இட்ஸ் ஸ்பைரல் டவுன்வர்ட்ஸ். பல பேர் நாங்கள் அப்படி தான் பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம போன் டென்சிட்டி நல்லா இருக்காங்கிறது முக்கியம், நம்ம மசில் மாஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது முக்கியம். அஃப்கோர்ஸ் பேலன்ஸ், ஸ்டெபிலிட்டி, இந்த மாதிரி லைட் எக்ஸசைசஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட். கீ திங் இஸ் கீப் மூவிங். அப்படியே வயசாயிடுச்சு அப்படியே போய் ஓரமாக உட்காருங்கன்னு நம்ம திருப்பி அகைன் இது நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போதெல்லாம் தான் பாட்டி தாத்தாலாம் இதுக்கு நடக்கிறாங்க, போய் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவோம். டோன்ட் டூ தட். Okay, when you want to do the surgery first, some the ideas come the first time. How was your team responding to this? And his Dr. Kalyan's assurance, and he took a lot of time. He wanted to check up that everything is all right, because he also can't take a risk merely because the technology is available. The patient's condition also should be checked up. That it so happened in my case is suited also, and succeeded. And it can happen to so many other people also, because they may be foregoing this facility merely because of the number 9 plus 0. So 90 and above, nothing. You are 90, you are out of all surgery. It is not like that. The people go to space. Somebody takes a risk and goes. Similarly, somebody has to take a risk 90, 95. So I have taken one plunge and I am succeeded. I hope other people who also go to, who have similar problems and who are otherwise eligible for surgery, they could benefit by this. I mean, it may be after 1995 you have only a limited period, all that we know. But even the limited period, instead of a quality life of even 1 month or 1 year, is much better than with the oxygen mask all the while in the bed in the house, creating a depression in the whole house. It is not worth living. I mean, this is my attitude, but this cannot be the attitude of everybody. Their family members may not feel, doesn't matter, let him live as long as he lives. His karma is there. All those sort of things will come up. But then it is but everybody should, as the doctor said, you should ask the doctor what are the alternatives, what are the scope, what are the benefits. This is the, and after having understood, you take a good decision. Consult your people also, because there is no point in your life to survive and those people are unhappy about it. It has to be mutual. And so happened in my case, all my children and my daughters, my sons-in-law, everybody came to unanimous decision. There is not any question at all about it. And they wanted, after hearing him, why not you do it now? That sort of a thing. Within 2 days we did it. Because we cannot afford to postpone also. Already, my case, it was 93, it was due, it could have been done. After 2 years of medication, only I did it. Even then, it helped. So I hope it will help me for another couple of years. I want all your blessings.
See, எப்பவுமே it's a team sportங்க. So whether the patient is 60 or 35, if the stakes are unfortunately many times the kind of cases that we get are very complex. So it is always a team sport. It is not a one-man show. And the key is to have a plan. The key is to communicate to everyone. Hey, to upfront have a plan and then execute it. So உண்மையில அவர் 95ங்கிறதுனால நாங்கள் ஒன்றும் இட்ஸ் நாட் லைக் வி ஹேட் டு டேக் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டாஃப் வாட் எவர் இஸ் த யூஷுவல் ப்ரோட்டோகால் ஒர்க் அப் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் தீஸ் டேஸ் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லாட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் பீங் டன் in increasingly older people, unfortunately younger people too. I mean, we all keep hearing about it in the media, right? Young people with cardiac stuff. So across the age group, members of the press and all the visitors here, I am grateful to Dr. Kalyanasundaram for giving me the opportunity to talk to you. At the outset, I will say that I am here today because of the treatment meted out to me by Dr. Kalyanasundaram and Dr. Manjunath and the PROMED Hospital. Almost 3 months back, I had such a angina problem. I was not sure whether I'll be able to survive. I have met Dr. Kalyanasundaram 6 months earlier, and I have shown him my earlier treatment in Bangalore, where I was there when I had a small stroke and angina. As soon as he saw the discharge reports, Dr. Kalyan said, "Yours is a case that can be easily cured by a modern technique, impeller or some technique. But my family and all, because of the earlier advice, we thought medication is a better way, considering my age. I am today 96. At that time it was about 94. So we felt like sheep in dog's life, and let us continue the medication. Of course, after meeting Dr. Kalyan, we felt a little bit perhaps we could go for surgery, but even then, he also said, all right, if you feel medication is there, you carry on. If necessity comes, then we can think about it. So after 6 months, again, I went to him for a review. I actually came to Kalyanasundaram through a friend of mine, and he also happened to be in PROMED, he happened to be very near my house also. I mean, that is incidental. Okay. Dr. Kalyanasundaram, the moment he saw me after 6 months, the first reaction was, "You are the medication man." He immediately recognized that I was the one who didn't immediately listen to him. And I said, "I'll continue medication." So he said, "All right, you slightly change the medicine," and said, "You seem to be doing all right, you continue." It so happened, within 1 week of my returning back home, I had a severe chest pain and also breathlessness. And my daughter and son-in-law immediately rushed me to ProMedical, and medication is not any more helpful. And they gave me emergency treatment of oxygen and put me in the ICU for some time. Next day itself, Dr. Kalyan said, "We have almost reached the medical management to a limit. Now medicines cannot do anything more. You will be, if left like this, you will be forced to come to the hospital every 3rd day. And your whole house will be tense because anytime anything may happen." Of course, we are not frightening me, but he said the factual position. But even then, we were not very sure whether the alternative at the age of 96 is a question of few more years. Whether we should go for surgery with an imminent possibility of risk, or a good quality life
after a couple of years. So my daughters, I have 4 daughters, sons, 4 daughters, my sons-in-law, all of them were there. And Kalyanasundaram took a lot of pains to explain the whole procedure. I mean, I have very seldom seen a cardiologist, any doctor, much less a cardiologist, to explain that much. He was surely interested that I should be cured. And after listening to him, and the way in which he explained the whole procedure, he said possibly in Bangalore or other places, they were not aware or they were not prepared to take a risk about this procedure. But I felt that having come to this stage after medical management and almost at the end of it, it's better to go for this. But that decision actually was taken by my children. They felt there's no point in keeping Appa at home all the while on an oxygen mask or bedridden or running up and down to the ICU every week or every fortnight. So they took a decision and that we will go ahead. And Kalyanasundaram also said that any surgery for that matter at any age, there is always a risk. Because of my age, the risk may be little more. But he still placed it around 20-30%. And he said there's a good chance of a good quality life. And fortunately, I never had any illness till about 93. No major illness at all. And I have no bad habits. I'm not a diabetic, I'm not an alcoholic. So he said, your parameters are all so good that this is an ideal case. I mean, he was itching that he could do this and give me a long lease of life. But the question is, it's a subjective matter. It's a question of my decision. Because fortunately my wife is not there. She died about 20 years back. If my wife was there, so I could her views, my children's views, all is count. So any of you having a problem, merely because it is 90, age is not going to be a factor. Along with age, your other conditions of life, your other shares of background, all that counts also. Merely because you are 96, you cannot undergo surgery. And he said, in addition, in America, a lot of things have been done at this age. It's only in India, nobody has touched it because possibly doctors are also very scary. We take a risk and then something happens. But after all, at that age, something will happen sooner or later. The question is the choice between under a couple of years of quality life or every day running to the ICU. And I'm so happy that I am before you all and in the presence of Dr. Kalyanasundaram. I should thank him for all this. And last 3 months, I never had a single chest pain or breathlessness, except that I've been able to walk and all that a little bit. But now I am back to normal. So I hope I will be like this. Thanks to the medical and there's post-hospitalization. They sent one nurse for 12 hours, 2 nurses every day for 1 month. They took care of me so very well. Their post-care attention is tremendous. So I'm not, maybe other hospitals are equally good, but I am only giving my experience as far as PROMED is concerned. I mean, it is not because I have been treated, but I have been seen, I am a railway man, and I'm used to all the railway hospitals all over the world. India, I have been there. Every railway hospital, I know what is the type of treatment we get, what is the thing. And nowhere the doctors will take a risk of any major surgery in such cases. It is only here the confidence, the exuberance, and after hearing Dr. Kalyanasundaram and Manjunath,
you feel as if the operation could be done immediately. That sort of a feeling we got. And he did do a wonderful job. I thank them again. And if there is any questions you can ask me, but I have not much of learned about the surgery portion. They say it's called the impella. That is where the heart is stopped halfway, and with the help of another technique. Maybe every doctor is not conversant with it, or even if they are conversant, they don't want to take a risk at the age of 96. They want patients like me who are prepared to take a risk, like my family who also support that. So that is very, very important. So I will suggest that this is basically a subjective division. Anybody in an age group of 90 or 95 who have heart problems, I would recommend there is a high technique is available in Chennai. Expert in that is also available in Chennai. They can consult Dr. Kalyanasundaram. I'm not recommending what I say. I said there is something available. People may not even know that there is such a thing like that. Because everybody will say, no, 95, don't touch it. You leave it like that, let nature will take care of it. It's not like that. If you are willing and if your family circumstances permit, and my commitments are all over. There's nothing for me. My children are all well settled. So I could take a chance. All right, let me say a good quality life with my children a few years more. But this sort of an attitude one can take only depending on their individual circumstances. But everybody can at least take a conversation, a discussion with Dr. Kalyanasundaram and Dr. Manjunath before they take a decision on this. I thank once again. I thank you very much all for listening to me. I have been rambling, but I wanted to pour out my heart. Because of 3 months, I never had a single breathlessness breathlessness or chest pain. So, it's so satisfying to sacrifice. To share this experience. You can communicate this to whatever extent to the other people. It is up to them to decide. But they should know that India is a capital of medicine. Chennai is a mecca of medicine. And here, PROMED is another fantastic hospital available. So people should know at least this information so that they can use it or otherwise depending on their individual proclivities. Okay, thank you very much.